Hello again, students of the 7th form, and today we are going to look through extensive reading 6 section of our wonderful Spotlight 7 study book. And again, it's across the curriculum, but today we are going to speak about physical education. Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы с вами разберем секцию Extensive Reading 6 нашего замечательного учебника Spotlight 7. И вновь у нас традиционно секция Across the Curriculum, но сегодня она посвящена физической культуре. Это как раз аналог вот этого предмета в американских и английских школах. And reading and listening. How are the pictures related to the title of the text? Are they about swimming in the sea or pool? У нас есть картинки. Нам нужно сказать, как они соотносятся с заголовком текста. Safe splashing. Безопасное плескание. Соотносятся ли у нас эти картинки с плаванием в море, ну или в бассейне? Посмотрев на них повнимательнее, мы видим вот эту вот волнистую линию, которая обычно обозначается вода, и человечка в различных состояниях. And we can conclude that the pictures are related to the swimming pool and show rules at the pool. Скорее всего, у нас эти картинки относятся к плаванию в бассейне и вполне вероятно отражают какие-то правила, которым мы должны следовать при нахождении в бассейне. Exercise 2. Read the introduction to the text. What is it about? What do you expect to read in the rest of the text? Read and check. Нас просят прочитать вступление и сказать, о чем оно у нас. Также следует поделиться своими ожиданиями того, что у нас будет дальше в тексте. Прочитать и проверить себя, но мы, конечно же, его объединим с упражнением 3, где нам нужно прочитать текст снова и соединить заголовки с A по H с правилами с 1 по 7. Но сперва давайте посмотрим на вводную часть. When it comes to sporting activities, swimming in the pool can be great exercise, but also very dangerous. This simple guide will show and explain the rules you need to follow in and around water. Здесь речь идет о том, что плавание в бассейне – это великолепное упражнение, оно действительно развивает все группы мышц, успокаивает нервную систему и так далее. Но все же оно может быть очень опасным. И эта простая инструкция покажет и объяснит нам правила, которым нам нужно следовать в воде и когда мы находимся около воды. Now let us listen to and read the text. Давайте теперь послушаем и почитаем текст, попробуем услышать правильные варианты, а потом проверим наши ответы. Let's begin. Safe splashing. When it comes to sporting activities, swimming in the pool can be great exercise, but also very dangerous. This simple guide will show and explain the rules you need to follow in and around water. 1. Do not play or run around the pool. The surface is wet and you might slip. 2. You probably know how to swim, but some people don't. Do not push anyone in because you can put them in danger. 3. You shouldn't eat before swimming because it can lead to stomach cramps and a risk of drowning. 4. Make sure you know where the lifeguards are and call them if you get into trouble. They are there to save lives, so always do what they say. 5. Always pay attention to the no diving signs around the pool. Only dive in designated areas. 6. Never jump in like this. Dive bombing can be a lot of fun, but it can also put other swimmers in a lot of danger. 7. All pools have rules displayed on signs around the pool. Always read them before you start swimming. They are there to make sure you stay safe. And enjoy splashing. Наслаждайтесь купанием. Now the headings. Don't swim after eating. Не следует плавать после еды. Follow the rules. Следуйте правилам. No glass bottles. Никаких стеклянных бутылок. No diving. Не нырять. Don't run. Не бегать. No dive bombing. Никаких прыжков в воду бомбочкой, как мы все любим. Obey the lifeguards. Подчиняйтесь спасателям. No pushing. Не толкайтесь. Итак, у нас есть заголовки и правила. Давайте их соединим. Don't play or run. So it's E. Don't run. Do not push. No pushing. It's H. You shouldn't eat.
Don't swim after eating. It's A. So always do what they say, lifeguards. It's G. Obey the lifeguards. Pay attention to the no diving signs. And it's F. No diving. Never jump. Dive bombing. And it's F. No dive bombing. Rules. Always read them before you start, so you have to follow the rules. It's B. Now study skills section. Visual context clues. Визуальные подсказки контекстные. Pictures, drawings, charts and other types of visuals help the reader understand the meaning of words. То есть какие-то картинки, рисунки, диаграммы и другие типы визуального отображения помогают читателю понять значение слова. То есть примерно как наши картинки. And in section B we are to match the instructions from 1 to 7 to the pictures from A to G. Which words helped you? Explain the words in bold. Теперь нас просят соединить эти правила с соответствующими картинками. Указать, какие слова помогли нам принять решение, а затем объяснить слова, выделенные жирным шрифтом. Мы видим слово run и понимаем, что у нас первое правило подходит к картинке C. Мы видим слово push, а точнее do not push, то есть не толкай. И мы понимаем, что оно подходит к картинке G. Мы видим третье правило, и в нем такие слова, как you shouldn't eat before swimming. И мы видим человечка с полным животом, который, судя по его выражению смайла, не очень себя чувствует, so it's picture D. В четвертом правиле слово lifeguards, and they are here to save lives, говорит нам о том, что речь идет о картинке B. Мы видим тут спасателя, отдающего команды. Правило номер 5, no diving signs, то есть места, где нырять не нужно. And we can see a man trying to dive. And a cross, то есть крестиком у нас помечено то, что делать, естественно, нельзя, как раз нырять. So it's picture E. Rule number 6 and dive bombing, то есть прыжки в воду бомбочкой. And it's about picture A, of course. Здесь, я думаю, объяснять не надо. Мы видим уже летящего человечка и крестик. And rule number 7. And we can see expression rules displayed, то есть правила у нас отображены. We can see some chart probably. And a man trying to read it. And a tick. У нас здесь галочка, свод правил, человек, пытающийся их читать. И это правильно. So it's picture F. Now the words in bold. Guide. Leaflet giving instructions, то есть какая-то инструкция. Slip. Accidentally slide and lose balance, то есть подскользнуться. Push. Show, то есть толкать. Danger. Situation where somebody may be hurt or killed, то есть опасность. Lead to. Result in, то есть приводить к чему-либо, к какому-то результату. Stomach cramps. Pains in the stomach, то есть кишечные колики, какие-то боли в животе. Lifeguards. People who protect people while they are swimming, то есть спасатели, ну или спасатели на воде. Get into trouble. Become involved in something negative, то есть попасть в беду. Signs. Piece of wood, plastic, etc. that has information written on it, то есть какие-то знаки и надписи. Designated areas. Specially chosen places, то есть отведенные под что-то места. And displayed. Shown, выставленный для показа. Ну, как, например, вот этот свод правил у нас здесь. Project. A talk. And exercise 4. Imagine you are a lifeguard. Make notes from the text. Use your notes to give a talk to children at the pool. Представьте, что вы как раз такой спасатель, который охраняет жизни людей, пока они плавают. Сделайте для себя заметки из текста и используйте эти заметки для того, чтобы рассказать детям в бассейне, как себя нужно правильно вести. Ну, естественно, представляя, что вы спасатель, нужно еще представить себя, что вы спасатель в бассейне. And there is an example. You shouldn't play or run around the pool. То есть вы не должны играть или бегать у бассейна. Наш войсбот Майкл тоже представил себя спасателем и набросал такую небольшую речь, которую он рассказал детям в бассейне. Давайте послушаем его рассказ, и вы сможете использовать его в качестве примера. Let's begin. Good morning, children. Today I'm going to talk to you about safe swimming in the swimming pool. Firstly, you shouldn't run around the pool because the floor is wet and you could slip.
Not everyone knows how to swim well, so don't push anyone in, because you could put them in danger. You shouldn't eat before swimming, because it can lead to stomach cramps. Ну, как вы заметили, Майкл перечислил не все правила, конечно, ему нужно было оставить что-то для вас. Добавьте к его высказыванию еще 2-3, и я думаю, задание будет выполнено. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.